Saludos a todo el mundo, soy Danska, desde la bienvenida al episodio número 7, lo tengo que mirar, de Elder Scrolls Online, Isla Alta. Hicimos ya la misión de... Sí, ya lo sé. De Isabel Belois. Y ya es nuestra compañera. He visto que podemos comprarle al guerrero porque he ido a vender cosas, equipamiento del compañero. Era muy barato, así que imagino que no se notará nada. Tengo que investigar un poquito más. Pero vamos a continuar con la historia principal. Provides a number of leads that might help us find High King Emmerich, Queen Irene, and Prince Ernskar. As the line from the Investigative Veil books reads, there's always another mystery. Let's get to it, my dear. ¿Reconoces alguna ubicación del mapa? One is clearly the Dufort shipyards, where the house constructs new vessels. Another is near Stonelaw Grove, home to a circle of friendly druids. The third appears to be a cave near Tor Draak. A strange set of disparate locations indeed. O sea, igual me equivoco, pero la sensación que me está dando es como 3 ubicaciones, 3 líderes de facciones perdidos. Cada líder de la facción es un poquito de un estilo, ¿no? Pues entonces es como... Creo que en los astilleros va a estar el rey Emmerich, porque es el rey del convenio de... O sea, de hecho creo que es bretón, el rey Emmerich. No sé si es guardia rojo o bretón, pero bueno, o sea, es de por aquí, entonces como que pega mucho que esté por ahí. En la Arboleda creo que va a estar Airlen, la reina del pacto de Dalmer, que es una alta elfa. Y me da que en la cueva de Thor Draycock, esto es donde estoy más seguro, es que va a estar el hijo del líder de la facción del pacto de Euhar, el corazón de ébano, el nórdico. I'll leave that to you. Investigate all three and report back here. I'll send Jakan to the docks, Captain Colleen to the cave, and Valesia to the grove. Rendezvous with them at each location and see what you can uncover about our rogue Bueno, knights. no es para saber dónde están ellos. A lo mejor nos encontramos allí, pero... We don't know what the Ascendant Order is doing out there, but hopefully something at one of those locations Igual me he will lead us to precipitado our yo, missing royals. But do be careful. I'd hate to see such a capable agent get hurt while assisting me. Vale. ¿A dónde vamos a ir primero? Pues el que esté más cerca. Así de sencillo. No, el que esté más cerca, no. Estos son los astilleros, ¿verdad? Ah, no, la arboleda. Los astilleros son estos. Sí. Vamos a ir aquí porque es lo que está más cerca de un TP. ¿Sabéis? Así vamos para allá. Coño, me he rayado. Pensaba que estaba donde el ratón. He dicho, ¿qué cojones? ¿Cómo salió tan al norte? Pero no, fue esa alarma. Vale. Aquí va a estar la maga, ¿no? Ha dicho. En el círculo. Tiene sentido. La representante del gremio de los magos. Que no nos ha traicionado como el del gremio de los luchadores. Mírala, con su caballito y todo. Qué bien. The grove sings of its suffering. Something terrible happened here. You can hear it? Incredible. Ah, there you are. Hello, my friend. You're just in time. I met Ravana here just as she was starting to look into an arcane disturbance. It can't be a coincidence we're so close to one of the Ascendant Order sites marked on the Duchess's map. ¿Qué tipo de alteración arcana? We're not sure yet. Based on everything that Lady Arabelle has told me, it's conceivable that the Ascendant Magus could be responsible for the disturbance here. Ravana is trying to locate its source. We could use your help. ¿Quieres que haga? Ravana's ritual is somewhat involved, and I'd like to help her prepare. Can you gather some reagents that we'll need? She requires 3 blooming song flowers and an azure torchbug before we can begin. ¿Dónde los puedo encontrar? Blooming song flowers grow in the copse of trees just north of here. You'll know them by their distinct blue and purple petals.
As for the torch bug, Ravana told me they congregate near the lake at the heart of the grove. They are quite beautiful. Cops of the Trees. Cops, no creo que sea la copa, ¿no? Porque supondría que me tengo que subir. Supongo que será a los pies, más bien, ¿no? O a los pies, a las raíces. Sí, no creo que sea en las copas. A lo mejor sí, ¿no? Pero es una palabra que nunca he escuchado. Traveler, I advise caution. A corruption has gripped Stonelore Grove, turning the wildlife aggressive and spreading an impurity unlike anything our circle has ever seen. Nature itself has fallen out of balance. Oh, Dios mío, ¿de qué tipo de corrupción estás hablando? That is what I hope to determine. The Archdruid sent me to investigate, but it was all I could do to avoid the once docile creatures of the grove. I found a few pockets of corruption that must be cleansed, but I need another druid to assist me. Really, I just need another set of hands. Here, let me mark your map. I'll cast the cleansing spell, then you burn out the impurity. That will temporarily restore the balance while we search for the source. The circle will compensate you, of course. Te ayudaré a purificar la corrupción. En cuanto has dicho recompensa, Let's find a ya me few tenía. concentrated areas of corruption. My spells will cleanse the impurities, then you burn them. Hopefully we can determine the source of the corruption before this malady spreads to the rest of the island. Vale, vamos a hacer esta misión segunda ya, porque estamos por aquí. Más que nada, o sea, no... Vamos a marcar la otra. Voy a quitarme esta misión que me han dado. Es la historia principal para empezarla. Ah, no te la puedes quitar la misión principal. Cabrones. Efectivamente, a los pies o a las raíces del árbol. Aquí hay otra. La verdad es que es bastante bonita. Hola, señor Faunos. Solamente vengo a por una flor. Ready to write the next chapter of our tale? Ya se aprendió una habilidad. ¿Dónde era? Aquí. No. Habilidades. Marca de sol, ¿no? Es la que he aprendido. Pues toma. Aunque esta también la podría tener. Una curación, pero bueno, yo tengo mi propia curación. Pues en principio no creo que me haga falta. ¿Te podrán hacer bosses grandes con un compañero ahora? Si vas muy bien equipado. Pues, como se escalan a tu nivel y demás. Como que nunca he visto a nadie hacerse un boss. A lo mejor hay builds que se lo pueden hacer, ¿eh? Vale. Voy a entregar la misión. Más que nada por ver si nos mandan hacia el norte. Y tenemos que pasar por donde tenemos que hacer la otra misión. Let's see. The flowers are in good condition, and the torch bug is alive and well. You treated nature with deep respect, and you have my thanks. No puedo Perhaps decir the lo grove mismo. will repay us in kind. Let's begin. No puedo decir lo mismo de que tú trates igual de bien a tu armadura, porque sigues sin cargar. Háblame de ese ritual que vas a All realizar. things are connected. Spirits of nature reside in the swaying trees, the blooming flowers, the glittering torch bugs. It can be difficult to hear their songs, even for those of us who listen. But it's there. Can you hear it? No, yo no escucho nada, estoy un poco sordo de un lado, pero ¿qué relación tiene eso con el ritual? The grove is in pain, projecting a sorrow that's felt by everything nearby. This ritual will ask the rocks and the trees and the insects to simply share what they know, to lead us to the source of this disturbance. There, we might find answers. I perform the ritual, and we see where this trail leads.
This will only take a moment. Vale, te dejo entonces. Bones of the earth, spirits of the wild, sing unto your servants. Lead us to the source of your pain. Look! The spirits have sent their messengers. Oh, how beautiful. Follow the torch bugs, friend. They will lead you to the source of the disturbance. Pues oye, no me van a llevar hacia... No, me van a otro lado totalmente diferente, lo estoy viendo en el minimapa. Pues nada. Mi gozo en un pozo. An old druid circle. Here? How did I not know of this? Errant magica still lingers. A powerful spell was cast here. Let's look around. A fire burns deep beneath High Isle. The druids of old channeled its power. The dangerous temptation. Es un poquito más el brillo. ¿Esto está en cámara? No, en vídeo. Cracked staff. That can occur when the caster can't contain the magic they attempt to wield. Magnetita. Stone possessed ancient energy, but more akin to Valesia's magic than mine. An enchanted lodestone, a cracked staff, and a smoking fissure. All left behind in a place once used by the ancient druids of the island. Curious. ¿Qué crees que ha pasado aquí? ¿Rituales satánicos? Well, the staff is obviously connected to Breton magecraft. Definitely not the implement of a druid. A cracked staff is a bad sign. Whatever they were trying to do here, they probably didn't get the result they were hoping for. ¿La magnetita? I've used such stones before. They help focus magicka over a distance. They come in pairs, you see, forming a sympathetic link between 2 points. So this spell, whatever it was aimed at a point outside this circle. ¿Están haciendo magia druídica? O sea, a ver, espérate, que intento organizar en mi cabeza antes de decirlo. Tengo la sensación de que están intentando hacer magia druídica con herramientas arcanas para despertar el volcán desde los respiradores de lava. Whoever cast this ritual obviously attempted to tap into the deep magic of High Isle. The power beneath the surface here is very seductive. But, as I am sure Ravana would tell you, using it and controlling it are not the same thing. O extraerlo del volcán, la magia, puede ser, la energía. ¿Puedes determinar qué tipo de ritual se ha utilizado aquí? Not with certainty, but I can make an educated guess. If the Ascendant Magus used this site to summon the storm that wrecked the Alliance ships, then obviously he lost control. The result wasn't what he expected, and now the Order is scrambling. Vale, Take the pues item back to Mandrake Manor, my friend. I can do a more thorough examination there. Ravana, if you'll allow me, I believe I can help you dispel the lingering disturbance. My circle and I thank you, Valesia. Vale. Pues esta ubicación ya está. Al final no nos hemos encontrado aquí con ningún líder de facción. Igual eso es más hacia el final, ¿no? Tendría sentido. Vamos a hacer esta misión de aquí al lado, ya que la hemos pillado. Y además así hacemos el aquí. Hay una arboleda. Imagino que esta misión está relacionada para completar esa ubicación. Corruption spreads quickly. Burn the corpse while I cast a cleansing spell.
está pasando? Vale, esta ubicación ya estaría hecha. Vale, ¿cómo van mis habilidades de... ¿De lo que tengo 2 puestas? Sí. 8, cuando esté al 11 o así lo cambiamos. Y ya se habrá igualado con las otras. Corruption spreads throughout the grove. First the plants, then the animals, and now even some druids have been afflicted. ¿No? ¿Qué pasa en el mapa? En mi mapa. Cuando mi compañera lucha se pone como una estrellita. Eso no me había percatado yo. A corrupted shrub. Burn it with cleansing fire after I cast my... We are the spirit of the grove. We are the evergrowth, and we This druid seeks to help, while another has unbalanced the true way. Aid us, mortal, before the nature that sustains this grove collapses. How disconcerting. The evergrowth hasn't spoken in generations. Pardon that display. I've never been forcibly taken over by a spirit of nature before. I wasn't sure if the corruption was connected to the evergrowth, but now we know. And we know a druid is somehow involved. That troubles me. Es la eternidad. No han traducido como eternidad, pero Evergrowth sí, supongo que tiene sentido, ¿no? Es como siempre creciendo. En plan, una planta que siempre está creciendo o algo así, ¿no? Bueno, la naturaleza en sí siempre está, ¿no? Como creciendo, desarrollándose. Evergrowth sería eso, pero sí, eternidad es como lo más... As I understand it, this grove was deemed sacred by the early druids, but it was also out of balance. They shaped Ifra's laws into a spirit and gave that spirit dominion over the grove. It recognized that I was trying to help it, and reached out. También decía que otro druida había roto el equilibrio del camino verdadero. Yes. But is that druid acting out of malice or ignorance? Either way, if the evergrowth succumbs, then the corruption will increase and spread out of control. We must take this news to the Circle Elders. Meet me in our village. Our village lies at the center of the grove. Once we get there, I will tell the Archdruid and the other elders what we learned. Vamos a ver qué nos encontramos. Si nos quieren matar, pues nos defendemos. Archdruid, elders, this outsider helped me. And the evergrowth, it spoke through me. The spirit of the grove? It hasn't manifested like that in many generations. Are you sure? Druid Audrine has never given us reason to doubt her observations. Tell us, child, what did the spirit say? It warned us that nature was out of balance. That a druid was responsible for this trouble. Out of balance? That explains the corruption. But to blame a druid, I cannot accept that without proof. Then we will find that proof. Friend, meet me at the Circle's ritual site. ¿Dónde está? Vale. Joder, mírate eso, compi. Over here, my friend. The Circle Elders cannot accept that one of our own may be responsible for this disaster. And I could hear the doubt in their voices concerning the Evergrowth. We need to prove that one of our circle has caused this unbalance.
¿Cómo quieres proceder? Help me investigate. Search the village for any signs that a druid is involved in the corruption. Look in the huts. Ask my fellow druids. Someone or something here will lead us to the source of the corruption. It has to. Vale, ¿qué pasa con la eternidad? We'll wait and see if it communicates with us again. If not, I have an idea. But let us try to find the druid responsible for this situation first. I want to determine if this was an accident or a deliberate and reckless act. Me imagino que será abrazo sin querer, ¿no? No vamos a tenernos por aquí. ¿Te has quejado porque pasa por encima tuya? Qué bueno, ¿no? The spirits of nature are upset. Something is wrong in the grove. Can you not feel it? ¿Tú tampoco tienes armadura? ¿Qué os pasa? Vale, vamos a ir primero There's a Druid Milo. las... He has the eyes of an eagle. If anyone around here saw anything, it would There's be him. always more to do. Good gathering, stranger. I do not recognize you, but I know Druid Audrine very well. What may I do for you this day? ¿Sabes algo sobre la corrupción que se está extendiendo por el bosque? Nothing specific, I'm afraid. Just that the corrupted animals have made foraging in the grove dangerous. Oh, this might interest you. I felt a disturbance emanate from the wards in the undergrove recently. Like a surge of power went through them. ¿Qué es el sotobosque y qué es eso de las custodias? The island's volcanic vents create all sorts of underground spaces. The large cavern beneath us is the undergrove. No one's allowed down there, not without the Archdruid's permission. The wards have something to do with the spirit of the grove. El sotobosque lo han traducido sotobosque, pero es undergrowth, que es todo lo contrario de evergrowth. Bueno, no es todo lo contrario realmente, pero... Yes, the Evergrowth. I'm surprised you know that ancient designation. I believe the wards reinforce the spirit's connection to the grove, but I'm not an expert on that. I can sense them, though. I have an affinity for such things. Vale. Undergrove. No one but the Archdruid ever goes down there. Bueno... Pues ha sido uno de los jefazos. Me da a mí que no va a ser sin querer. Le pedimos a Ifre que refuerce el vínculo entre la eternidad y nuestra arboleda sagrada. Le pedimos al dios del canto y del bosque que elimine las ataduras que vinculan nuestro espíritu a esta tierra consagrada. Ofrecemos este sacrificio, oh Ifre, para que todos puedan recorrer el camino verdadero. A ritual? That's proof that a druid caused this problem. Look, there's a mistake in the second line. They wrote remove instead of restore. Ah, todavía tengo que hacer más cosas aquí. Está inquietante. That ritual fetish, it reeks of the same corruption spreading through the grove. I wonder who it belongs to. Cuando los druidas juegan a hacer vudú... Malo asunto. I see that Druid Audrine has brought us a visitor. What can I do for you today, traveler? ¿Sabes algo sobre la corrupción? As a matter of fact, I noticed animals in the grove suffering from an affliction. I mentioned it to Archdruid Agathe, and she said she would look into it. Gracias por la info. When I spoke to the Archdruid, it seemed like that was the first she heard of the corruption in the grove.
I Pero no. think we have everything we need to convince the Archdruid. Let's review what we discovered. Más que para convencerla, para decir que ha sido ella, ¿no? ¿Qué piensas del fetiche corrupto que hemos encontrado? Definitely a druidic ritual fetish. I use such accoutrement when conducting my own rituals. But this one bears the taint that afflicts the grove. This fetish must have been used in the ritual that released the corruption. ¿Y qué pasa con el ritual de restauración? Aparte que han cambiado restaurar por eliminar. Whoever scrawled this did so in haste. They made an obvious mistake in the middle verse. It should say restore, but the author wrote down remove. That alone would have disastrous effects when the ritual was performed. ¿Y de la info de la gente con la que hemos hablado? Someone or something disturbed the wards in the undergrove, probably when the ritual was performed. And it appears the Archdruid knew about the corruption before I mentioned it, but she acted like she knew nothing. I don't know all the details, but from what I've been taught, the Evergrowth resides in the Undergrove. The wards connect it to the grove, but also bind it. We need to talk to the Archdruid. She's usually in the Northern Grove this time of day. I'll meet you in the northern part of the grove. Ya verás qué casualidad que esta vez no va a estar. Hay otra misión secundaria aquí en un poste, pero no sé si leerla. Buscar no, miembros. Do you play Tales of... Ah, vale, este es el juego de... Ah, pues entonces esta me la dejo. Sí. Mira, Bragas, ese personaje es NPC. Habla con Bragas en Bahía de Gonfalón. Ese es el que ha doblado el actor que hace de Pippin en El Señor de los Anillos. The Archdruid? What? Oh no, she's spreading the corruption. The All-Wither. It's inside me, forcing me to do as it bids. Vaya. Where did she go? Speak with me, mortal. The spirit of the grove has need of you. No nos esperábamos para nada, ¿eh? We are the Evergrowth. The one you sought. She carries the taint of our corruption. We remember her from the Undergrove. She performs a ritual that released this blight upon the land. Todo esto es por la culpa de la archidruida. Dios mío, nunca me lo habría imaginado. The Archdruid sought to renew our bindings, but the Nótese la ironía. ancients had already frayed. The part of us that is the All-Wither tricked her. She spoke the wrong word. Now, the All-Wither is free to spread its corruption, and the entire grove is in danger. La archidruida también ha mencionado la podredumbre. ¿Qué es eso? The All-Wither is a part of us, a spirit of nature, called forth and made manifest by the ancient druids. At this sacred grove, the laws of nature are malleable. To strengthen those laws, the druids bound us here. But nature consists of circles. ¿Círculos? At one end, life. At the other, death. We are both life-nurturing growth and all-withering decay. That part of us is now free. And once the corruption fully takes hold, the Evergrowth will be gone. Only the All-Wither will remain. Will you help us? ¿Qué quieres que haga? Tell the druids what we have said. They summoned and bound us in the past. They must be able to do so again. But urge them to hurry. The corruption consumes us. Soon, we shall not be able to stave off the All-Weather. Se lo diré. Para que me No matter crean how ya. many times that happens, Back in I'm the not saddle. sure I will ever get used to that. Return to the village and tell the elders what the Evergrowth said. I'll join you
Que yo os decir solo digo, que me quieran creer ya es otra cosa totalmente diferente. Y más si no viene conmigo. Joder, da la vuelta bien. Y si no viene conmigo la druida. Elder Karik, we have troubling news concerning the Archdruid. Slow down, Audrine. Tell us what happened. The Evergrowth confirmed she performed the binding ritual, but she made a mistake. She released the Allwither. The Archdruid is responsible for the corruption? And she released the Allwither? Oh, the Grove is doomed! The Evergrowth is here and willing to help. In exchange for certain considerations. Eso suena un poco a chantaje. ¿Veis este callita? Este es el otro compañero que hay en esta expansión. Este es Ember. Ember se llamaba, ¿no? Que imagino que lo habrán traducido como Asqua. Ceniza. No, Ashes sería ceniza, o sea, será Asqua. The Archdruid has returned to the Undergrove. Even now, the Allwither compels her to speed up the spread of corruption so it can consume us. In our weakened state, we cannot stop the Allwither from becoming the prominent spirit of the Grove. Dijiste que podías ayudarnos a detener esto. We can, but only if you and this druid break the remaining wards that bind us to this place. That will allow us to recover enough of our power to restore the balance and return the Allwither to its proper location in the circle. ¿Te das cuenta que antes nos has pedido que reforcemos tu vínculo y ahora nos pides que rompamos? The Allwither moves quickly. Already we can feel ourselves weakening, losing cohesion. The remaining shreds of our bindings have been corrupted and add to our pain. If you set us free, we can pull energy from the uncorrupted grove and aid you. ¿Y no te largarás a por tabaco después? We are the spirit of the grove. We maintain the balance and keep the true way. We know our duty and our responsibility. Que puede salir mal, ¿no? Trust us. Together, we can end the corruption and return the grove to its natural state. Elders, allow us to enter the Undergrove and do as the Evergrowth asks. We can't let the Allwither become the dominant spirit. For all we know, this is exactly what the Allwither wants us to do. But, yes, go. We'll do what we can up here to slow the spread of the corruption. The spirit wants us to enter the Undergrove and release its bindings. It claims that will allow it to overcome the Allwither. I sensed no duplicity while we were connected. Vale, ahora me quedo más The tranquilo. Evergrowth spoke true of its intentions. Porque lo que os iba a decir es como, vaya, la otra se hace más fuerte, la corrupción se hace más fuerte. ¿Cómo sabemos que no te están manipulando a ti para decirnos que hagamos eso? Pero bueno, si esta dice que no notaba falsedad en la conexión. The entrance I am aware of is in the northern part of the grove. I will meet you there. I have never been in the Undergrove, my friend. I have no idea what we might encounter down there. So be on your guard and ready for anything. Vale. Oye. The spirit wants... We find the... Vamos allá. Al final me pongo a hacer, que digo, vamos a hacer la misión principal y es que este juego me pierde con las secundarias, de verdad. Este tipo de secundarias, hay otras secundarias que es como un NPC random que te encuentras por ahí y es una misión un poco de mierda, como pasa en todos los juegos MMORPG online a los que he jugado en mi vida. O sea, no encontré ni un juego MMORPG online, juegos de rol single player con buenas secundarias, diría que sí. The Witcher no he hecho todas, ¿no? Pero todas las que he hecho me han gustado. Por ejemplo, The Witcher 3.
Dragon Age también. Dragon Age Origins no hay ninguna misión secundaria. Sí, es verdad que tiene muy pocas, todo hay que decirlo. Por eso igual están mucho más trabajadas, ¿no? Pero no sé. En los online. La gran mayoría son mierdas, tío. Este juego por lo menos tiene estas mini historias de zonas que están muy bien. Que todos los mapas tienen 3, 4 de estas, tienen otras mazmorras con su misión secundaria. Y pues está bien, ¿no? Pero... sí, sale en combate en el mapa. Pues si se queda perdida combatiendo contra un enemigo y tú te piras para poder verle, supongo. Additional wards out here. The central chamber should now be accessible. Let us go and set the spirit free. The final ward is somewhere in here. Find it and destroy it. Return to the village and tell the elders the good news. Espera, o sea que la hemos liado. Ojalá la hayamos liado. Que nos mereceríamos por confiar en la gente porque sí. Ah, vale. Es decir, no me va a desbloquear la ubicación. La vista, más bien. ¿Se llaman vistas? No me acuerdo. A mí el rol me ha hecho... jugar partidas de rol de mesa me ha vuelto muy... ¿cómo decirlo? ¿Desconfiado? Sí, supongo que desconfiado. Con el tema de los NPCs. Muchas traiciones he vivido ya. Muchas. You did as we asked. We shall do the same. The All-Wither is back where it belongs, as a natural part of our circle. Balance has been restored. Y no nos vamos a enfrentar a la archidruida. The Evergrowth wants to talk to you. You and this druid have our thanks, mortal. You trusted us, and now the balance of nature has been restored. ¿Qué le pasó a la podredumbre? The All-Wither is a part of us, just as death is a part of life. Two parts of the same circle. They are back where they belong, in the natural order. And we are where we are needed, maintaining the balance of this sacred grove. Así que la corrupción ha desaparecido. There may still be corrupted wildlife lingering about, but the druids can deal with that. Otherwise, know that the danger has passed. And know that we are grateful, mortal, for everything. May your harvest never falter. The Evergrowth says the grove is safe now. It will continue to perform its sacred duty. For now. I just hope we don't regret removing the binding wards. I guess we'll have to wait and see. Adventurer, may we speak?
It's disappointing that the Archdruid tried to renew the wards on her own and allowed the All-Wither to take control of her. At least we were able to restore the Evergrowth and stop the spread of corruption. ¿Qué va a pasar ahora? Now? Now life returns to normal here in the Grove. Though without the binding wards, we may need to be more compassionate to the Evergrowth. We want it to stay happy. Oh, and before I forget, this is for you. From the Stone Lore Circle, with thanks. In light of all that has happened, Audrine, we would like to make you a Circle Elder and Mediator with the Evergrowth. Druid Audrine, an elder, and mediator to the... Oh, very well. An elder? And the mediator? Hombre, se ha manifestado a través de ti 3 o 4 I veces. hope you'll say yes. You proved yourself and demonstrated a singular rapport with the spirit of the Grove. Will you take on these responsibilities? Yes, of course. Thank you. Vale, gente. Pues ya hemos hecho la Arboleda de la Sabiduría Pétrea. Y vamos a dejarlo por aquí. En el siguiente vídeo solamente iremos... voy a intentar ir a este. Voy a darme un paseo por aquí. Por si así desbloqueo alguna ermita. Por si tenemos que hacer un viaje rápido por esta zona. Tenerlo ya desbloqueado. Pero voy a hacer fuera de cámara. Y en el siguiente vídeo ya vamos a estar aquí listos, yo creo. Si no pasa nada, no sé si me da tiempo a grabar hoy otro. Tengo que ver un par de cosillas. Y si me da tiempo, pues sí. Y si no, pues intentaré acordarme para el siguiente vídeo que tengo que empezar aquí. Sin nada, gente, espero que os haya gustado. Como siempre, si es así, darle like al vídeo, suscribiros al canal, dejar comentarios y ese tipo de cosas. Si no queréis, no lo hagáis. No pasa absolutamente nada, como siempre digo. Y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.